Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we discussed about the autosomal inheritance. In that, we completed autosomal dominant traits in that widow's peak and phenylketonuria. And also, we completed the autosomal recessive traits. So, in our today's lecture, we are going to start the most important part in this topic, that is the sex linked inheritance. So we know the inheritance, it is the transmission of characters. It is called as the inheritance or heredity. So here the transmission of characters which is related with the sex, it is called as the sex linked inheritance. So sex linked inheritance, it is defined as the inheritance of sex linked genes from parents to their offsprings. It is called as the sex linked inheritance. And these sex linked genes, they are located on the non-homologous region of sex chromosomes, that is the X chromosome and Y chromosome. X chromosome आणि Y chromosome मध्ये आपण homologous non-homologous region पाहिलेले आहेत. त्यापैकी जो नॉन होमोलॉगस रिजन आहे त्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन प्रेझेंट असतात त्या जीन्सना सेक्स लिंक्ड जीन्स बोललं जातं. आणि जे पर्टिक्युलर सेक्स लिंक्ड जीन्स, जे ट्रेट्स, the traits that are determined by sex linked genes are called as the sex linked traits. जे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आहेत हे ट्रेट्स कोण डिटरमाइन करत असतो, तर तो पर्टिक्युलर जीन डिटरमाइन करत असतो की जो सेक्स लिंक्ड जीन आहे की जो नॉन होमोलॉगस रिजन वरती क्रोमोसोमच्या सेक्स क्रोमोसोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती तो प्रेझेंट आहे. सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स, इट इज डिफाइंड एज it is the inheritance of sex linked genes from parents to their offsprings. It is called sex linked inheritance, and there are two types of the sex linked genes. Number one, X linked gene which is present on X chromosome, and Y linked gene which is present on Y chromosome. Let us discuss these two types of the sex linked genes, that is the X linked genes and Y linked genes. Here the X linked genes, or it is also called as the sex linked genes. These X linked genes, no doubt, these X linked genes, they are present on X chromosome and the region is non-homologous region of X chromosome. So X linked genes, they are present or located on non-homologous region of X chromosome, and these genes do not have corresponding allele on Y chromosome. पर्टिक्युलर X लिंक्ड जीन्स जे X क्रोमोसोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती प्रेझेंट आहेत त्यांचा करस्पॉन्डिंग अलील Y क्रोमोसोम वरती प्रेझेंट असत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ फिमेल, ह्यूमन फिमेल मध्ये काय असतात पहा, इथे दोन X क्रोमोसोम असतात. म्हणजे हा पहिला X क्रोमोसोम आहे आणि हा दूसरा X क्रोमोसोम आहे. So it is the first X chromosome and it is the second X chromosome. Therefore, the female has two X chromosomes, number 1 and number 2. In a female, the two recessive sex-linked genes, they are required for the expression of sex-linked traits. Particular female मध्ये दोन recessive sex-linked genes, दोन recessive sex-linked genes गरजेचे असतात कशासाठी, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स. म्हणजे इथे रिसेसिव्ह जीनला अतिशय महत्व आहे कशासाठी, एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स साठी. इफ इन दॅट फिमेल, इफ वन X क्रोमोसोम, जर फिमेल मध्ये एक X क्रोमोसोम हा जर कॅरियर झाला, इफ वन X क्रोमोसोम इट कॅरीज द रिसेसिव्ह जीन, जर फिमेल मध्ये एक पर्टिक्युलर X क्रोमोसोम जो आहे तो पर्टिक्युलर सेक्स लिंक्ड ट्रेट जर तो कॅरी करत असेल फॉर दॅट पर्टिक्युलर सेक्स लिंक्ड ट्रेट, देन इट्स एक्सप्रेशन इट इज सप्रेस्ड बाय अनदर X क्रोमोसोम और द डॉमिनंट जीन प्रेझेंट ऑन रिमेनिंग X क्रोमोसोम. म्हणजे आपण इथे जर असं कन्सिडर केलं, हे दोन X क्रोमोसोम आहेत, हा झाला पहिला आणि हा झाला दुसरा. तर फिमेल मध्ये काय होतं,
समजा हा पर्टिक्युलर नंबर 1 X क्रोमोसोम जर हा रिसेसिव्ह जीन सेक्स लिंक्ड ट्रेट कॅरी करणारा असेल तर त्याचा इफेक्ट सप्रेस करण्यासाठी फिमेल मध्ये दुसरा X क्रोमोसोम प्रेझेंट असतो ज्याच्यावरती डॉमिनंट जीन जो आहे तो प्रेझेंट आहे. Therefore that female with one recessive gene and it is the carrier. Therefore female it is one recessive gene which is carrier, and that carrier female which carries that recessive gene, it is physically normal. That carrier female, it is physically normal and it does not suffer from that disorder which is related with the typical type of the disease. त्यामुळे फिमेल मध्ये आपल्याला जो पर्टिक्युलर ट्रेट आहे, जो डिसीज आहे की जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट असेल तो त्या ठिकाणी दिसत नाही. आपल्याला याचं रिझन देखील पाहायचं आहे नेक्स्ट स्लाइड मध्ये. व्हाय द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर मोर इन नंबर इन मेल्स दॅन इन फिमेल. सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स मेल मध्ये जास्त का आहेत आणि फिमेल मध्ये का कमी आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. हा क्वेश्चन आपल्याला बऱ्याच वेळेस एक्झाम मध्ये विचारला जातो. गिव्ह रिझन व्हाय सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर मोर अपीयर इन मेल दॅन फिमेल. मेल मध्ये जास्त का फिमेल मध्ये कमी का? कारण याचं रिझन आहे मेल मध्ये जे क्रोमोसोम आहेत त्यामध्ये एक X क्रोमोसोम असतो आणि दुसरा असतो Y क्रोमोसोम. हा X आहे आणि हा Y क्रोमोसोम आहे. म्हणजे मेल जो कसा आहे तो आहे हेटेरोगॅमेटिक आहे. फिमेल मध्ये मात्र असं नाही. फिमेल मध्ये दोन्ही कसे आहेत X आणखी X क्रोमोसोम आहे. म्हणजे पहिला देखील X आहे, दुसरा देखील X आहे. हा फिमेल मध्ये आहे. In male here there is presence of only one X chromosome. मेल मध्ये काय आहे ओनली वन X क्रोमोसोम आहे. आता जर मेल मध्ये हा जो काही सिंगल X क्रोमोसोम आहे, इफ that X क्रोमोसोम कॅरीज X लिंक्ड रिसेसिव्ह जीन, तर हा X लिंक्ड जीन जर कॅरी करत असेल X क्रोमोसोम किंवा सेक्स लिंक्ड जीन जर तो कॅरी करत असेल, देन इट एक्सप्रेस्ड फिनोटाइपिकली. तो काय करतो फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होतो बिकॉज देयर इज नो डॉमिनंट जीन ऑन द रिमेनिंग Y क्रोमोसोम. कारण ह्या X क्रोमोसोमचा जो इफेक्ट आहे तो सप्रेस करण्यासाठी ह्या Y क्रोमोसोम वरती कोणताही डॉमिनंट जीन जो आहे तो प्रेझेंट असत नाही. देअरफॉर, आणि हेच रिझन आहे, देअरफॉर सेक्स लिंक्ड traits or X linked traits are more frequently appears in male than in female. मेल मध्ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स जास्त असण्यामागचं हेच कारण आहे, कारण त्याच्यामध्ये असणारा जो Y क्रोमोसोम आहे त्याच्यावरती कोणताही डॉमिनंट जीन राहिलेल्या X क्रोमोसोम वरती असणारा जो रिसेसिव्ह जीन आहे तो सप्रेस करण्यासाठी प्रेझेंट असत नाही. There are certain examples of particular X-linked traits or the sex-linked traits. These are hemophilia, then colorblindness, night blindness, myopia, muscular dystrophy, etc. These are the various examples of sex-linked traits or X-linked traits, and the reason why the sex-linked traits are more in number in male than in female. आता ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल पैकी आपल्याला कलर ब्लाइंडनेस आणि हिमोफिलिया हे दोन एक्झाम्पल इन डिटेल मध्ये घ्यायचे आहे. लेट अस मूव टुवर्ड्स दी Y linked genes or it is also called as the Hollandric genes. आपल्याला या पर्टिक्युलर Y linked जीन मध्ये आपल्याला इथे जी डायग्राम या ठिकाणी दिसत आहे त्यामध्ये आपला इयर दिसतो, इयर पिन्ना which is covered with the hairs. म्हणजे पर्टिक्युलर मेल मध्ये हा पर्टिक्युलर जो काही इयर पिन्ना आहे आणि यावर असणारे जे एक्सेसिव्ह हेअर्स आहेत, हे जे हेअर ग्रोथ आहे ही पर्टिक्युलरली कोणामध्ये होत असते, मेल मध्ये होत असते. होलॅन्ड्रिक जीन्स आपण त्याला बोलतो. म्हणजे जो मेल मध्ये असणारा जो Y क्रोमोसोम आहे त्या Y क्रोमोसोमशी असोसिएटेड Y लिंक्ड जीन्स आहेत आणि Y क्रोमोसोम मध्ये असणारा जो काही नॉन होमोलॉगस रिजन आहे, the genes which are located on the non-homologous region of Y chromosome, they are called as the Y-linked genes. And these Y-linked genes, they are only expressed in a male because Y chromosome is present only in male. In case of human being,
that Y-linked genes such as they are also termed as they are also forms the disorder. It is called as the hypertrichosis. What is hypertrichosis? Hypertrichosis means the excessive development of hair on the pinna or the ear. म्हणजे ear वरती असणारी जी काही हेअर ग्रोथ आहे, हेअर ग्रोथ ह्या पॅटर्नला काय बोललं जातं? Hypertrichosis. And it is related with the Y chromosome where the non-homologous region, on this non-homologous region genes they are located. They are responsible for the growth of hairs on the ear pinna. This character it is transmitted directly from father to his son. म्हणजे वडिलांच्याकडून त्याच्या मुलाकडे father to son हे कॅरेक्टर काय झालेलं असतं? ट्रान्सफर झालेलं असतं. Let us discuss about the important example of X-linked gene or sex-linked gene, that is the color blindness. Color blindness, color रंग जे आहेत, कलर जे आहेत, या कलर मध्ये मिसअंडरस्टँडिंग होतं किंवा कन्फ्युजन होतं. आता कलर रेकग्नाइज करण्याचं काम कोणाचं आहे? तर आपल्या बॉडी मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो ऑर्गन आहे तो आहे सेन्सरी ऑर्गन जो आहे तो आय. मग ह्युमन आय मध्ये जो पर्टिक्युलर रेटिना आहे, दॅट रेटिना फेल्स टू रेकग्नाइज द कलर. एक्झॅक्ट कलर जो आहे तो आयडेंटिफाय करू शकत नाही. So this color blindness it is related with the X-linked genes and it is X-linked recessive disorder. म्हणजे recessive gene जो आहे तो त्या ठिकाणी responsible आहे. During the color blindness that person it is unable to distinguish between the red and green color. म्हणजे जो कलर ब्लाइंड पर्सन आहे त्याला रेड आणखी ग्रीन कलर मध्ये डिफरन्स दिसत नाही. बोथ दे कलर अपियर्स एज अ ग्रे कलर. त्याला कसे असतात ते वाटतात? रेड आणखी ग्रीन कलर मध्ये डिफरन्शिएटिंग होत नसल्यामुळे त्याला तो काय वाटतो? ग्रे कलर वाटतो. अँड दिस कलर ब्लाइंडनेस इट इज कॉज्ड ड्यू टू नो डाउट रिसेसिव्ह X-linked gene and it is represented as capital X. X it is the chromosome and small c it is the recessive. म्हणजे small c it is the recessive gene which is related with the non-homologous region of this X chromosome which transfers the color blindness. And this recessive gene, recessive X-linked gene which is represented by capital X small c, it prevents the color formation cells. Color formation cells or color sensitive cells in the cones in the part of eye it is called as the retina. So cone it is the structure present in our eyes. Then that cones which recognize the colors, cones which recognize the color, it cannot distinguish that red color and green color because for that color blind person they appears as a gray color. आणि हा जो काही कलर ब्लाइंड पर्सन आहे तो पर्टिक्युलर रेड आणखी ग्रीन कलर जो आहे तो क्लिअर कट आयडेंटिफाय करू शकत नाही. Therefore both the colors they appears as a gray color. Particularly in this color blindness the homozygous recessive female, homozygous recessive female and homozygous recessive male are unable to distinguish between these two colors. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जो आहे त्यामध्ये रिसेसिव्ह फिमेल आहे आणखी रिसेसिव्ह मेल आहे. रिसेसिव्ह फिमेल अँड रिसेसिव्ह मेल दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड अँड ग्रीन कलर्स. आता फिमेल म्हटल्यानंतर इथे आपल्याला एक्स क्रोमोसोम आहे, हा पहिला एक्स क्रोमोसोम आहे, हा दुसरा एक्स क्रोमोसोम आहे आणि रिसेसिव्ह जीन जो आहे तो इथे स्मॉल सी ने डिटरमाइन केलेला आहे. So recessive female it is determined by capital X, it is the chromosome number 1, and small c again the chromosome number 2 capital X then small c. Capital X small c capital X small c it is the female, but this female it is homozygous recessive female. Again same to that of male. If it is first X chromosome and it is the second Y chromosome in male, that X chromosome with the recessive
that is the small c, X small c, and Y it is without any recessive gene because Y chromosome does not having the sex linked traits. त्याच्यावरती sex linked trait जो आहे तो प्रेझेंट असत नाही, त्यामुळे तो काय आहे, ब्लँक आहे. So the homozygous recessive male it is represented by capital X small c capital Y, and in both that homozygous recessive male and homozygous recessive female they are unable to recognize the differentiating between the red and green colors. And this frequency of colorblind woman is much less than colorblind male. आपण याचं रिझन यापूर्वीच पाहिलेलं आहे. Why the sex linked traits are more in male than female. याचं रिझन आपण यापूर्वीच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. The dominant X linked genes that is capital X and here capital C. It is a dominant letter. Capital C it is the dominant letter. So it is the dominant X linked gene. It is necessary for the formation of color sensitive cells in the retina of eye. म्हणजे इथे एक तर कॅपिटल X आणखी स्मॉल c आहे जो की रिसेसिव्ह आहे, आणि एका बाजूला कॅपिटल X आहे आणि त्याच्या बरोबरच कॅपिटल C आहे, म्हणजे हा डॉमिनंट आहे. मग याचा रोल काय आहे तर कलर ब्लाइंडनेस कॉज करणं, कॅपिटल X स्मॉल c चा रिसेसिव्ह असल्यामुळे, आणि कॅपिटल X कॅपिटल C जो आहे त्याचा रोल काय आहे, तो डॉमिनंट आहे, त्यामुळे तो कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स तयार करण्यासाठी मदत करतो. इट इज द डिफरन्स बिटवीन कॅपिटल X स्मॉल c रिसेसिव्ह and capital X capital C that is the dominant X linked gene. So with this we can obtain the different genotypes in male and female at the time of color blindness. यावरून आपण काय करू शकतो, या चार्ट मध्ये जीनोटाइप्स तयार करू शकतो. कसे तयार करू शकतो पहा. इथे पहिल्या कॉलम मध्ये आपण सेक्स घेतलेला आहे, त्यामध्ये मेल आहे, त्यामध्ये फिमेल आहे. सेकंड कॉलम जो आहे तो नॉर्मल आहे, थर्ड कॉलम जो आहे तो कलर ब्लाइंड आहे, आणखी तिसरा कॉलम जो आहे तो आहे कॅरियर आहे. नॉर्मल, कलर ब्लाइंड अँड कॅरियर. आता इथे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय असणार आहे तर इथे X आणखी Y दिसतो, हा मेल आहे, म्हणजे इथे कॉमन मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, थोडा आपण हा रिसेसिव्ह डॉमिनंट किंवा रिसेसिव्ह हा थोडासा भाग बाजूला ठेवूया. पहिल्यांदा आपण इथे काय करायचं आहे, या पर्टिक्युलर ब्लॉक्स मध्ये काय करायचं आहे, त्याचे रिस्पेक्टिव्ह क्रोमोसोम्स त्या ठिकाणी लिहून घ्यायचे. म्हणजे मेल घेतलं तर तिथे काय येणार आहे, XY येणार आहे. डायरेक्टली आपण तिथे XY लिहिणार आहोत. X कॅपिटल Y. इथे त्याच पद्धतीनं कलर ब्लाइंड मध्ये देखील तसेच कॅपिटल X कॅपिटल Y. इथे देखील तसेच फिमेल असल्यामुळे कॅपिटल X अगेन कॅपिटल X. परत इथे तसेच कॅपिटल X कॅपिटल X. कॅरियर मध्ये देखील सेम कॅपिटल X कॅपिटल X. आता पुढे याच्या आपल्याला तो पर्टिक्युलर जो नॉर्मल आहे, नॉर्मल आपण नेहमी कॅपिटल लेटरने इथे इंडिकेट केलेलं आहे, म्हणून इथे आपण काय लिहिणार आहोत, या पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये कॅपिटल X कॅपिटल C. Y शी काही संबंध नाही, त्यामुळे इथे Y ब्लँक राहील. त्यानंतर फिमेल जर नॉर्मल असेल तरी देखील इथे कॅपिटलच येणार आहे, कॅपिटल X कॅपिटल C कॅपिटल X कॅपिटल C. इथे आपण हा बरोबर लिहिलेला आहे पहा, कॅपिटल X कॅपिटल C कॅपिटल Y capital X capital C capital X capital C. It is the normal male and normal female. Then towards the color blindness. आता color blindness नेहमी recessive gene ने होतो, त्या ठिकाणी small letter असायला पाहिजे. Therefore the color blind male it is represented by capital X small c capital Y only, and color blind female it is represented by capital X small c and again here the capital X small c. Then the carrier male is not carrier in female, here it is indicated by the capital X capital C and capital X small c. So these are the different genotypes obtained by the recessive and dominant genes which are present on the
respective sex chromosomes, that is the male and female, that is the X and Y chromosomes. With these possible genotypes, we are going to cross the, or we are going to obtain the marriages between this colorblind male and normal female. So let us know what are the results. This color blindness, it is studied by the help of this example of marriages. So here in previous slide we studied the possible genotypes. So the marriages between this color blind male and a normal female. What happen if these are the parents, that is the color blind male and normal female? These are the parents, or it is also called as the phenotypes. The respective genotype of this colorblind male is X small c capital Y, and normal female, it is having the genotype of normal capital X capital C capital X capital C. So it is the normal female. So after the marriages between the colorblind male and normal female with their respective genotypes, they gives the different types of the gametes. The capital X small c capital Y from the colorblind male, it gives two types of the gametes, that is the capital X small c and only capital Y is there. While this normal female, which is represented by capital X capital C capital X capital C, it gives two types of the gametes, that is capital X capital C and capital X, again here capital C. Then rearrange the F1 generation by these gametes. Here that capital X small c, it joins with this gamete from normal female, which further gives rise to the capital X capital C small c. हा झाला पहिला आपला गॅमेट, capital X capital C capital X small c. Then again this capital X small c, it joins with the second gamete from normal female. Again it gives rise to the capital X capital C and capital X small c. Then the remaining capital Y from colorblind male, it joins with the first gamete from normal female, that is the capital X capital C. Then it gives rise to the capital X capital C capital Y. Then again that Y chromosome or gamete joins with the remaining gamete from normal female, that is the capital C. Then again it gives rise to the capital X capital C capital Y. So it is about the F1. What happened in F1? F1 gives rise to the capital X capital C capital X small c. Again same capital X capital C capital X small c and capital X capital C capital Y capital X capital C capital Y. So the phenotype of these F1 are the carrier female or carrier daughters obtained in 50% and normal male or normal son obtained, that is 50%. आता इथे आपले हे पॅरेंट्स झाले, म्हणजे हे पॅरेंट्स पासून मिळणारे आपले काय आहेत, हे डॉटर्स आहेत किंवा सन्स आहेत. म्हणजे हे सन्स किती पर्सेंट मध्ये आहेत, 50% मध्ये आहेत, आणि जे डॉटर्स आहेत ह्या डॉटर्स किती आहेत, 50% मध्ये आहेत. So the marriages between the colorblind male and normal female, it will produce the male and female offsprings in F1 generation. Then after the son which obtains in the F1 generation, it gives the normal vision. आपण इथे जर कॉन्सन्ट्रेट केलं कॅपिटल X कॅपिटल C कॅपिटल Y, तर हा काय आहे, नॉर्मल व्हिजन दाखवतो. जो सन मिळालेला आहे तो नॉर्मल व्हिजन दाखवतो. परंतु इथे डॉटर जी आहे ही डॉटर कशी आहे, इट इज द कॅरियर डॉटर कॅपिटल X कॅपिटल C अँड कॅपिटल X स्मॉल c. आता नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपल्याला काय करायचे आहे, हे F1 मध्ये मिळालेला जो काही कॅरियर डॉटर आहे किंवा जो काही नॉर्मल सन आहे, इन नेक्स्ट क्रॉस वी आर गोइंग टू क्रॉस दीज टू कॅरेक्टर्स फ्रॉम F1. कोणकोणते कॅरेक्टर्स मिळालेले आहेत आपल्याला, कॅरियर डॉटर मिळालेला आहे 50% मध्ये आणि नॉर्मल सन मिळालेला आहे 50% मध्ये. आता त्यामधून आपल्याला काय रिझल्ट मिळतो तो आपण
पुढच्या क्रॉस मधून पाहूया. हिअर द कॅरियर डॉटर इज देअर अँड हिअर द नॉर्मल मेल इज देअर. आता या पर्टिक्युलर कॅरियर डॉटर असेल किंवा नॉर्मल फिमेल असेल, या पर्टिक्युलर कॅरियर डॉटरचा जीनोटाइप काय आहे? कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी, कॅपिटल एक्स स्मॉल सी. देन नॉर्मल मेल इट हॅज जीनोटाइप्स कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल वाय. आता या पर्टिक्युलर कॅरियर डॉटर मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? कॅरियर डॉटरचे जो कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल एक्स स्मॉल सी असेल त्याचे गॅमेट्स पाडायचे. पहिला गॅमेट मिळाला कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी, दुसरा गॅमेट मिळाला कॅपिटल एक्स स्मॉल सी. नॉर्मल मेल मध्ये जो जीनोटाइप आहे तो कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल वाय आहे. त्यामधून पहिला गॅमेट मिळाला कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी, दुसरा गॅमेट मिळाला ओनली वाय. त्यानंतर आपल्याला परत एकदा या ठिकाणी F1 मिळवायचा आहे. The marriages between the carrier daughter and normal female after the genotypes and their gametes they further gives rise to the in F1 here the first capital X capital C capital X particular capital C, then capital X capital C capital Y, then capital X capital C capital X small c, and lastly capital X small c capital Y, and their respective phenotypes are normal female, normal male, carrier female and colorblind male, and all they are in 25% each. म्हणजे पहिल्या क्रॉस मध्ये आपण ज्यावेळेस कलर ब्लाइंड मेल आणखी नॉर्मल फिमेल क्रॉस केली त्यावेळेस त्यामध्ये 50% कॅरियर डॉटर भेटली आपल्याला आणि 50% नॉर्मल सन भेटले. आणखी सेकंड क्रॉस मध्ये परत कॅरियर डॉटर मध्ये आणखी नॉर्मल मेल मध्ये आपण ज्यावेळेस क्रॉस केला त्यावेळेस आपल्याला काय भेटलं? नॉर्मल फिमेल 25% मध्ये, नॉर्मल मेल 25% मध्ये, कॅरियर फिमेल 25% मध्ये आणि कलर ब्लाइंड मेल जो आहे तो 25% मध्ये मिळाला. आणि यामध्ये आपल्याला जो लास्ट मध्ये मिळालेला जो कलर ब्लाइंड मेल आहे किंवा जो काही कलर ब्लाइंड ग्रँड सन बोलूया आपण त्याला, हा जो कलर ब्लाइंड ग्रँड सन आहे, हा कलर ब्लाइंड ग्रँड सन किंवा हा कलर ब्लाइंडनेस या ग्रँड सन मध्ये कुठून आला? तर सुरुवातीच्या क्रॉस मध्ये आपण जो काही कलर ब्लाइंड मेल घेतला होता म्हणजे त्याला आपण काय बोलणार आहोत? थोडक्यात ग्रँड पॅरेंट्स बोलणार आहोत, ग्रँड पॅरेंट्स. सो this color blindness it shows the type of inheritance, it is called as the criss cross inheritance. आता यावरती आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो, why color blindness is called as the criss cross inheritance. कारण काय याचं? कारण कलर ब्लाइंडनेस जो आहे हा इनहेरिट झालेला आहे. इनहेरिट कुठून कुठे झालेला आहे? the color blindness is inherited from the color blind father to his grandson. इथे आपल्याला दिसतो तो हा ग्रँडसन आहे. पहिल्या क्रॉस मध्ये आपण काय घेतला होता? कलर ब्लाइंड मेल म्हणजे तो फादर झाला. फ्रॉम दॅट कलर ब्लाइंड फादर कलर ब्लाइंडनेस इज ट्रान्समिटेड टू हिज ग्रँडसन थ्रू दिस कॅरियर डॉटर. इथे मिळालेली आपल्याला ही जी कॅरियर डॉटर आहे त्याच्यापासून आपल्याला हा जो डिसीज जो आहे कलर ब्लाइंडनेस जो आहे तो इनहेरिट झाला, तो ट्रान्सफर झाला. देअरफॉर this mechanism of inheritance from the father to his grandson through carrier daughter, it is called as the criss cross inheritance. का बोलायचं त्याला आपण criss cross inheritance? कारण तो कलर ब्लाइंड फादर पासून त्याच्या ग्रँडसन पर्यंत येतो through the carrier daughter. So it is all about the first sex linked or X linked trait, that is the color blindness. Let us discuss another example of same pattern, that is the criss cross inheritance, that is Hemophilia. आपल्याला criss cross inheritance आपण स्टडी केलेला आहे कलर ब्लाइंडनेस मध्ये. त्याच पद्धतीने हिमोफिलिया मध्ये याला आपण ब्लीडर्स डिसीज देखील बोलतो. हिमोफिलिया is also called as the bleeders disease, and this hemophilia no doubt it is X linked recessive disorder. X क्रोमोसोमशीच आहे, रिसेसिव्ह जीन मुळेच त्या ठिकाणी ती कॉज होत असते. and what happened during the hemophilia? During hemophilia blood fails to clot or coagulates very slowly. ब्लड क्लॉटिंग जे आहे ते अतिशय स्लोवर रेट मध्ये होत असतं किंवा ब्लड क्लॉटिंग त्यामध्ये पर्टिक्युलर त्या पेशंट मध्ये होत नाही. आता ब्लड क्लॉटिंग जर झालं नाही तर त्या ऍक्सिडेंटल डेथ देखील होण्याचा चान्सेस जो आहे तो त्या पेशंटचा काय असू शकतो?
जास्त असू शकतो. So here the gene for normal clotting, no doubt it is dominant over the recessive gene which causes the hemophilia. आता सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, जो हिमोफिलिक पेशंट आहे त्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर जो आहे तो ऑब्सेंट असतो. मग ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर कोणते आहेत हे आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये विचारले जातात. ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 8, रोमन फिगर नंबर 8, and blood clotting factor number 9, it is absent in the hemophilic patient. Therefore the minor injuries in hemophilic patient, it causes the continuous bleeding. Hence hemophilia is also known as the bleeder's disease, which shows the criss-cross inheritance. Again, this hemophilia, it is caused due to the X-linked recessive gene. हा देखील X-linked recessive geneच आहे आणि तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स त्या ठिकाणी काय करत असतो, दाखवत असतो. तो देखील आपल्याला पर्टिक्युलर क्रॉसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पाहायचा आहे. Here again this flow chart, it is represented like to that of color blindness, but here the gene which is responsible for hemophilia is recessive and it is small h. आता इथे आपल्याला सेक्स सेम आहे, मेल आहे, फिमेल आहे. पर्टिक्युलर आपण इथे नॉर्मल आहे, नॉर्मल मेल नॉर्मल फिमेल दाखवले आहे, हिमोफिलिक मेल हिमोफिलिक फिमेल दाखवले आहे, कॅरियर दाखवले आहेत. इथे एक्स क्रोमोसोम आहे, इथे वाय क्रोमोसोम आहे. नॉर्मल मध्ये कॅपिटल एच आहे, नॉर्मल मेल कॅपिटल एक्स कॅपिटल एच कॅपिटल वाय. फिमेल नॉर्मल आहे, कॅपिटल एक्स कॅपिटल एच कॅपिटल एक्स कॅपिटल एच. अगेन हिमोफिलिक मेल मध्ये मात्र इथे पहा स्मॉल एच आहे, कॅपिटल एक्स स्मॉल एच कॅपिटल वाय. हिमोफिलिक फिमेल जी आहे त्यामध्ये कॅपिटल एक्स स्मॉल एच, अगेन कॅपिटल एक्स स्मॉल एच. इन कॅरियर फिमेल कॅपिटल एक्स कॅपिटल एच and capital X small h. These are the various genotypes and the gene responsible for hemophilia is small h, that is the capital X small h. कोणता जीन रिस्पॉन्सिबल आहे? No doubt it is related with the X chromosome, but the H is small h. It is the gene responsible for hemophilia. Let us discuss the example which is similar to that of color blindness, where the inheritance of hemophilia, it is studied with the help of this example, where the hemophilic male is there and normal female is there. आता hemophilic male जो आहे तो फादर झाला. आता हा देखील क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स दाखवतो, म्हणजेच इथून पुढे हा हेमोफिलिक मेल काय करणार आहे, त्याच्या पर्टिक्युलर सन पर्यंत नेक्स्ट क्रॉस मध्ये जो सन आपल्याला भेटतो 25% मध्ये, कॅरियर डॉटर मध्ये परत आपण नेक्स्ट क्रॉस मध्ये ज्यावेळेस हे मॅरेजेस घेऊ त्यावेळेस हे 50-50% डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते 25% मध्ये होताना आपल्याला दिसून येईल. आता या क्रॉसच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायचं आहे हाऊ द हिमोफिलिया shows the criss-cross inheritance. Here the parents are hemophilic male and normal female with the genotype. Hemophilic male, it is represented by capital X small h capital Y. Normal female, it is represented by capital X capital H capital X capital H. Then it gives rise to the gametes capital X capital small h and only capital Y. Here capital X capital H and this capital X capital H. So these are the four gametes. Here the first gamete from hemophilic male, it joins with the first gamete from the normal female, which gives rise to the capital X capital H capital X small h. Again the same hemophilic male gamete capital X small h, it joins with the particular second gamete from the normal female, that is the capital X capital H, which again gives rise to the capital X capital H capital X small h, which represents the carrier daughter in 50% amount. Then remaining gamete from the hemophilic male, it crosses with the normal female first gamete. Here it shows capital X capital H capital Y.
Again the same capital Y, it joins with the remaining gamete from the normal female, which gives capital X, capital H and capital Y. So it is the normal son, which is again in 50%. So the marriages between the hemophilic male and normal female will produce the normal clotting male and female in F1 generation, and these further carrier daughter, the sons which is having the normal clotting, but the daughter which is the carrier, that we are going to cross in the next. Here, after the crossing of these carrier daughters with the normal male obtained from the first cross, it gives rise to the genotypes. Carrier daughter, it has genotypes capital X, capital H, capital X, small h. Then normal male, it has capital X, capital H, capital Y. These are the gametes, respective gametes, and it is the F1 generation. It is all similar to that of color blindness, only it is in the difference of capital H and small h letter. कलर ब्लाइंडनेस मध्ये आपल्याला फक्त कॅपिटल सी आणि स्मॉल सी होता, आणि इथे आपल्याला हिमोफिलिया मध्ये कॅपिटल एच आणि स्मॉल एच आहे. विथ दिस फ्लो चार्ट in this last part, here the hemophilic male is obtained in 25%. म्हणजे प्रत्येक इथे नॉर्मल फिमेल असेल, नॉर्मल मेल असेल, कॅरियर फिमेल असेल, हिमोफिलिक मेल असेल, they are in 25%. So it shows again the criss-cross inheritance. How? Because this hemophilia also, it is transmitted from the colorblind father to his grandson through this carrier daughter. Therefore, the color blindness again, like to that of color blindness, hemophilia again, it shows the criss-cross inheritance. So it is all about the color blindness and hemophilia, which shows the mechanism of criss-cross inheritance. Let us discuss one concept, that is the why hemophilia is known as royal disease. रॉयल डिसीज, रॉयल म्हणजे राजे लोक जे आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड आहे. आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, बिकॉज व्हाय हिमोफिलिया इज कॉल्ड एज द रॉयल डिसीज, बिकॉज इट अफेक्टेड द रॉयल फॅमिलीज इन वेरियस कंट्रीज लाइक इंग्लंड, जर्मनी, रशिया अँड स्पेन इन 19th and 20th century. 19 आणखी 20व्या शतकामध्ये इंग्लंड असेल, जर्मनी असेल, रशिया असेल, स्पेन असेल, या देशामध्ये ज्या रॉयल फॅमिलीज आहेत त्यांना पर्टिक्युलर हेमोफिलियाने काय केलेलं आहे, अफेक्ट केलेलं आहे. पर्टिक्युलरली द क्वीन व्हिक्टोरिया ऑफ इंग्लंड, who ruled from 1837 to 1901, was believed to have been the carrier of hemophilia. क्वीन व्हिक्टोरिया इंग्लंडची जी आहे त्याला पर्टिक्युलर हिमोफिलियाची कॅरियर म्हणून कन्सिडर केलेलं आहे. का? याचं काय रिझन आहे, बिकॉज शी पास्ड दी ट्रेट्स, कारण त्याने काय केलेला आहे, हा जो कलर हिमोफिलिया जो ट्रेट आहे तो पास केलेला आहे. कुठे? तर त्याच्या चिल्ड्रन म्हणजे 9 पैकी ते 3 चिल्ड्रन जे आहेत ते पर्टिक्युलर हिमोफिलिक होण्यामागे क्वीन व्हिक्टोरिया मध्ये असणारा जो काही ट्रेट आहे, जो रिसेसिव्ह ट्रेट आहे, रिसेसिव्ह कॅपिटल एक्स स्मॉल एच जो आहे तो रिस्पॉन्सिबल होता. Therefore this hemophilia again it is called as the royal disease. With this we completed the particular sex linked inheritance, in that X linked and Y linked inheritance with their suitable examples like the color blindness, then hemophilia and royal disease hemophilia. Thank you.